Hi friends, this is Nikhil. TSSPDCL Sub Engineer exam July 31st, 2022 కండక్ట్ చేయబడ్డది. సో ఆ ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని సొల్యూషన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ వెయిటేజ్ ప్యాటర్న్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు క్విక్గా వితౌట్ ఎనీ డిలే వీ విల్ జంప్ ఇన్ టు ది సొల్యూషన్స్ డిస్కషన్ ఓన్లీ. సొల్యూషన్ డిస్కషన్ పార్ట్. సో నా దగ్గర ఉన్నది సెట్ ఏ పేపర్. సో సెట్ ఏ పేపర్లో ఉన్న ఆర్డర్ ప్రకారంగానే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ, ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ప్లాట్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఫ్లక్స్ at leading zero power factor of a load in synchronous machine is. సో ఇక్కడ సింక్రోనస్ మెషిన్ అన్నాడు, కానీ ఏ మెషిన్ అని చెప్పలేదు. ఆల్రెడీ నేను క్లాసెస్లో కూడా మెన్షన్ చేశాను, ఎప్పుడైనా కానీ సింక్రోనస్ మెషిన్ అని సంబోధించి ఏ మెషిన్ అనేది చెప్పకపోతే దాని మీనింగ్ ఆల్టర్నేటర్ అని. సో ఆల్టర్నేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకసారి నేను థియరీ డిస్కస్ చేస్తాను, అంటే కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, సో మనకి ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది డిఫరెంట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఎట్ సింక్రోనస్ జనరేటర్ అండ్ సింక్రోనస్ మోటార్. సింపుల్గా ఓన్లీ కీ ఆన్సర్స్ కోసం వెయిట్ చేసే వాళ్ళు యూ క్యాన్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ ద వీడియో ఆర్ స్కిప్ చేసుకుంటా పోండి, ఎందుకంటే నేను అలాంగ్ విత్ సొల్యూషన్స్తో పాటు దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ కీ వీడియో, దిస్ ఇస్ సొల్యూషన్స్ డీటెయిల్డ్గానే పోతాను కొంచెం. సో కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు నెక్స్ట్, అంటే కొంతమంది మాస్టర్స్ ఉంటారు, అంటే ఎగ్జామ్స్ రాయటం ఇదంతా ప్రిపరేషన్ వాళ్ళకి కొద్దిగా బోర్ కొడుతుంది. హూ ఆర్ స్టార్టింగ్ సిన్సియర్లీ ఇంకా ఎఫర్ట్ చేద్దాం, నెక్స్ట్ జెన్కో సబ్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్ వస్తుంది, సో దానికి వర్కౌట్ చేద్దాం అనుకుని ఇక్కడ ఏం జరిగింది అసలు ఏం అడుగుతున్నారు అనేది అనాలిసిస్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం యూ క్యాన్ కైండ్లీ వాచ్ ఇట్. సో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అండ్ డిఫరెంట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్. సో మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ యూపీఎఫ్, యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్, అంటే రెసిస్టివ్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ల్యాగ్, జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ జెడ్పిఎఫ్ లీడ్. ఓకే, జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ల్యాగ్, జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ లీడ్ అంటే జెడ్పిఎఫ్ ల్యాగ్, జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ల్యాగ్ అంటే లోడ్ ఈజ్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్, జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ లీడ్ అంటే లోడ్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఐ కెన్ సే కెపాసిటివ్ అని చెప్పచ్చు. రైట్. సో ఇది కండిషన్ ఉన్నప్పుడు సో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫర్ ఏ సింక్రోనస్ జనరేటర్ అంటే ఐ కెన్ సే ఆల్టర్నేటర్, ఇంకొకటి సింక్రోనస్ మోటార్. సింక్రోనస్ జనరేటర్ అయినా మోటార్ అయినా కానీ యూనిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు ది ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఇస్ క్రాస్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఎఫెక్ట్. క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ అని చెప్పచ్చు. సో ఈ క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. డీసీ మెషిన్స్లో కూడా క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల డీసీ మెషిన్స్లో ఏం జరిగేది, మనకి స్పార్కింగ్ ఎట్ ద బ్రషెస్ అనేటువంటి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. వెరీ సీరియస్ ప్రాబ్లం, నాట్ ఆర్డినరీ ప్రాబ్లం. సో దానికి మనం బ్రష్ షిఫ్టింగ్, కంపెన్సేటింగ్ వైండింగ్ అని సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం. వేరాస్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్లో క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్, బికాస్ క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్. సో మన సింక్రోనస్ మెషిన్లోని టీఈఎం ఏదైతే ఉంటుందో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్, అది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి క్రాస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్టే రీజన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ జెడ్పిఎఫ్ ల్యాగింగ్, ఓకే, జెడ్పిఎఫ్ లీడింగ్. సో జెడ్పిఎఫ్ లీడింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వస్తాను, మన సింక్రోనస్ జనరేటర్లో ఆల్టర్నేటర్లో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఇస్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్, మోటార్లో ఇట్ ఈస్ డీమ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ల్యాగింగ్లో రివర్స్ ఉంటుంది, ఇది డీమ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటే ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ మీద ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఓవరాల్గా నెట్ రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది ఆ మెషిన్లో అనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటంటే లీడింగ్ జీరో పవర్ ఫ్యాక్టర్ సింక్రోనస్ మెషిన్. సో రైట్ అంటే ఆల్టర్నేటర్. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఏంటిది, మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ కావాలి. అంటే ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఫ్లక్స్ని ఎయిడ్ చేస్తూ మెయిన్ ఫ్లక్స్ని ఎయిడ్ చేస్తూ ఓవరాల్ ఫ్లక్స్ పెరగాలి, రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్స్తో ఏమిచ్చిండు, ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ అని అంట అండ్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి, ఇన్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి. ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ఫేజ్లో ఉన్నాయంటే ఏంటిది, రెండు ఎయిడింగ్లో ఉన్నాయి అన్నమాట. వేరాస్ ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ ఫ్లక్స్
ఇలా ఉంది, ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ ఇలా స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఫేజ్ అపోజిషన్ అనమాట. మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ నెగిటివ్లో ఉన్నాయి అనమాట. బోత్ ఆర్ అపోజింగ్ ప్యూర్లీ. ఇక్కడ కూడా మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ బోత్ ఆర్ అపోజింగ్ ప్యూర్లీ. అయితే ఇక్కడ కూడా చూడండి సార్, మరి ఇక్కడ కూడా ఇన్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి కదా ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ అని. అంటే ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ ఏం చేస్తుంది, మెయిన్ ఫ్లక్స్ని ఏడ్ చేసి ఓవరాల్గా ఫ్లక్స్ వాల్యూని పెంచుతుంది. అంటే మెయిన్ ఫ్లక్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. సో మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఇది మన టెస్ట్ సిరీస్లో కూడా ఈ సైడ్స్లో 2 క్వశ్చన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. టెస్ట్ సిరీస్ గ్రాండ్ టెస్ట్ 5 గ్రాండ్ టెస్ట్ 1లో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అట్ 0 పవర్ ఫ్యాక్టర్ లీడింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఫర్ అ మోటార్, ఆల్టర్నేటర్లో 0 లాగింగ్ అనే ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి, అంటే వేవ్ ఫామ్ రూపంలో కాకుండా కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం టచ్ చేయడం జరిగింది. సో ఏదైతే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఈ కోర్స్ని కంప్లీట్గా కవర్ చేయలేకపోయి వాళ్ళు ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చారు దట్ ఇక్కడ ఈ ఆర్ఎల్సీ కోర్సులో మనం ఏమీ చూడలేదు, ఏమీ రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు, ఏం రాలేదు తెలుస్తుంది ఇప్పుడే. ఓకే, ఎన్ని వచ్చాయి ఎన్ని రాలేదు అండ్ నేను ఇచ్చే ఎక్స్ప్లెనేషన్తో కూడా మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా సింక్రోనస్ మెషిన్ ఉన్నట్టుంది. కర్వ్స్ ఎట్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లైన్ ఆఫ్ V కర్వ్స్ ఆఫ్ ఎ సింక్రోనస్ మెషిన్ ఆర్. సో V కర్వ్స్, ఇన్వర్టెడ్ V కర్వ్స్ ఫర్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్. సో మనం ఒక కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ వేసుకోవాలి. ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆల్వేస్ ఫీల్డ్ కరెంట్ IF. ఏంటది? ఫీల్డ్ కరెంట్ IF. V కర్వ్స్ అంటే y యాక్సిస్ మీద ఏముంటుంది, ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఉంటుంది. అండ్ షేప్ ఏంటిది, V కర్వ్స్ అని అన్నాడు, V షేప్లో ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ మినిమం పాయింట్ కరెంట్ ఏదైతుందో దీనికి కరస్పాండింగ్ IF అంటే ఎగ్జైటేషన్ ఏదైతుందో దాన్ని నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్ అంటారు. వాట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్? నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్. నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్ కంటే తక్కువగా ఉంటే అండర్ ఎగ్జైటేషన్ అంటారు. సో ఫీల్డ్ కరెంట్ ఈ జోన్లో అంటే దీన్ని అండర్ ఎగ్జైటెడ్ కండిషన్ అంటారు. నార్మల్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది ఫీల్డ్ కరెంట్, సో దిస్ జోన్ ఇస్ ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ కండిషన్. సో ఒక సింక్రోనస్ మెషిన్ అండర్ ఎగ్జైటేషన్లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? సో ఆ మెషిన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఒకవేళ అది సింక్రోనస్ జనరేటర్ ఆర్ ఐ కెన్ సే ఆల్టర్నేటర్ అయితే కనుక ఆల్టర్నేటర్ అండర్ ఎగ్జైటేషన్లో లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్లో పనిచేస్తుంది ఆల్టర్నేటర్. సింక్రోనస్ మోటార్ అయితే కనుక లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్లో పనిచేస్తుంది. అదే ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్ కేసులో ఆల్టర్నేటర్ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్లో పనిచేస్తుంది. సింక్రోనస్ మోటార్ అయితే లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్లో పనిచేస్తుంది ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్లో. ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ సింక్రోనస్ మోటార్ లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ సింక్రోనస్ కండెన్సర్. మోటార్ ఈస్ బిహేవింగ్ లైక్ అ కెపాసిటర్. అండ్ ప్రాక్టికల్ జనరేటింగ్ స్టేషన్స్లో ఉండే ఆల్టర్నేటర్ ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ ఇట్ ఆపరేట్స్ ఎట్ అ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో లెఫ్ట్ ఆఫ్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లైన్ అని అంటున్నాడు. ఇది యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లైన్ అంతే కదా. నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్ దగ్గర యూపీఎఫ్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్, దీని లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ ఆల్టర్నేటర్ ఈజ్ లీడింగ్, మోటార్ ఈజ్ లాగింగ్. సో లీడింగ్ PF ఫర్ జనరేటర్, ఆప్షన్ బి. లాగింగ్ PF ఫర్ మోటార్, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, which of the following statements equivalent motor of induction motor can be viewed? సో రోటర్ సైడ్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్లో ఉండే పారామీటర్స్ గురించి అడుగుతున్నాడు. ఇది క్వశ్చన్ IES 1993 క్వశ్చన్ నుంచి రిపీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట. నేను క్వశ్చన్ పేపర్ చూసిన తర్వాత నేను ఒక ఫస్ట్ చెప్పాను, దాదాపు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూస్తూ ఉంటే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్గా, అంటే దరిదాపులుగా మనం రెగ్యులర్గా చూసే కొన్ని స్టాండర్డ్ సోర్సెస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ రిజంబులెన్స్ వచ్చిందని అన్నాను. చాలామంది నా మాటతో ఏకీభవించలేదు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రూఫ్. మనము ప్రాపర్గా అన్ని సోర్సెస్ని అవపోసన పట్టినట్లయితే అప్పుడు తెలుస్తుంది. మనం చదివిందో 1-2 సోర్సెస్ అయితే ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పినా కూడా చేప పిల్లకి ఈతలు నేర్పిద్దామని చూస్తాం. సో అది కొంతమంది చెప్తున్నాను అంతే. జస్ట్ బీ ఓపెన్ మైండెడ్, నేను చెప్పేది అదే అనమాట. జస్ట్ డోంట్ ఒక సంకుచితమైనటువంటి వ్యూతోని వీ షుడెంట్ బీ లైక్ దాట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, సరే డైరెక్ట్ దీని కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే కనుక రోటర్ సైడ్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుందని అంటే, రోటర్ ఈజ్ ఆల్సో
RX. సో రోటర్ సైడ్ రెసిస్టెన్స్, రోటర్ సైడ్ రియాక్టెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇండక్షన్ మోటార్ రోటర్ ఈజ్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ సెకండరీ వైండింగ్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో SE2 is the rotor side induced EMF. R2 rotor resistance, SX2 rotor side reactance. Induced voltage ఇక్కడ చూడండి, రైట్, ఆప్షన్ ఏ డైరెక్ట్గా ఉంది. మోస్ట్ బేసిక్ థింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డ్యూరింగ్ crawling, 3-phase squirrel cage induction motor runs at 1/7 of dash speed which is due to, so 1/7 of synchronous speed, definition, direct definition, which is due to which harmonic torque. సో బేసిక్గా మనకు చదువుకున్నంత వరకు ఏం తెలుస్తుంది అంటే at crawling speed of the synchronous machine is 1/7 of ns, ఇంతవరకు చదువుకుంటాం. అండ్ ద రీజన్ ఈస్ హార్మోనిక్ టార్క్స్ అని అంటాం. సో ఫైన్, ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ ఆర్ రివర్స్ హార్మోనిక్ టార్క్ అనేది క్వశ్చన్. సో బేసిక్గా ఇండక్షన్ మోటార్లో డామినెంట్ హార్మోనిక్స్ ఏంటిది? ఈవెన్ హార్మోనిక్స్ ఉంటాయి, ఆడ్ హార్మోనిక్స్ ఉంటాయా? ఆబ్వియస్లీ ఆడ్ హార్మోనిక్స్. సో ఆడ్ హార్మోనిక్స్ అని అంటే మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ హార్మోనిక్స్ అంటే 6K ± 1. దీంట్లో ఫార్వర్డ్ హార్మోనిక్స్ ఏంటివి, బ్యాక్వర్డ్ హార్మోనిక్స్ ఏంటివి? ఫార్వర్డ్ రొటేటింగ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ రొటేటింగ్. హార్మోనిక్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ప్లస్ ఆర్ ఫార్వర్డ్, కమింగ్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్. సో ఒకసారి రైట్ డౌన్ ఆల్ ద ఫార్వర్డ్స్. 6 K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, సో 1 అంటే ఫండమెంటల్. K ఈక్వల్ టు 1, 6 + 1 7. K ఈక్వల్ టు 2, 6 + 2, 6 × 2 12 + 1 13. దీస్ ఆర్ ద డామినెంట్ హార్మోనిక్స్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ as crawling. So crawling is due to forward harmonics. So synchronous speed, forward harmonic torque, option B is the right answer. Next, choose the correct statement about double cage induction motor. సో ఒకసారి డబుల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ గురించి ఇది ఒక్కటే మేజర్గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, స్క్విరిల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ యొక్క మాడిఫికేషన్. సో డబుల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంటుంది, దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ 2 స్లాట్స్ అనమాట. బేసిక్గా మనకి 2 స్లాట్స్ ఉంటాయి. సో రోటర్ స్లాట్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అప్పర్ స్లాట్, దిస్ ఈజ్ లోయర్ స్లాట్. చూస్తే అప్పర్ స్లాట్లో స్పేస్ తక్కువగా ఉంది, లోయర్ స్లాట్లో స్పేస్ ఎక్కువగా ఉంది. సో డబుల్ కేజ్ కాబట్టి 2 స్లాట్స్, ఒక్కొక్క స్లాట్లో ఒక్కొక్క కండక్టర్. సో అప్పర్ స్లాట్లో పెట్టే కండక్టర్ చిన్న కండక్టర్ అయి ఉంటుంది, లోయర్ స్లాట్లో పెట్టే కండక్టర్ పెద్ద కండక్టర్ అయి ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ కండక్టర్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా తక్కువగా ఉంటుంది, దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ హై ఉంటుంది, ఎక్కువగా ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్. సో అప్పర్ స్లాట్లో ఉండేటువంటి కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ హై ఉంటుంది, లోయర్ స్లాట్లో ఉన్నటువంటి కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. అంటే ఆల్టర్నేటివ్గా నేను ఏం చెప్పొచ్చు అంటే దాని యొక్క ఇండక్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అప్పర్ స్లాట్లో హైలీ రెసిస్టివ్, లెస్ రియాక్టెన్స్ ఆర్ లెస్ ఇండక్టెన్స్. లోయర్ స్లాట్ ఈస్ హైలీ రియాక్టివ్ ఆర్ హై ఇండక్టెన్స్, లెస్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో రియాక్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటిది ఇండక్షన్ మోటార్ రోటర్లో? S × X. At the time of starting, S value is 1, so reactance is maximum. So reactance is maximum at the time of starting. It is much higher than the overall resistance also. So motor start అయ్యేటప్పుడు all the current will be flowing from the upper cage only. మోటార్ స్టార్టింగ్ కండిషన్లో అప్పర్ కేజ్లో ఫ్లో అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మోటార్ అప్పర్ కేజ్లోకి నుంచి వెళ్తుందో కరెంటు, అప్పర్ కేజ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వాట్ హై రెసిస్టెన్స్ కంపేర్ టు లోవర్ కేజ్. సో హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటే ఏమైపోతుంది, స్టార్టింగ్ టార్క్ పెరుగుతుంది, బికాస్ స్టార్టింగ్ టార్క్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R2. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ఏమవుతుందని అంటే స్లిప్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో S × X రియాక్టెన్స్ కూడా తగ్గుతుంది. దిస్ రియాక్టెన్స్ విల్ బి లెస్ దెన్ ది అప్పర్ కేజ్ రెసిస్టెన్స్. సో టోటల్ కరెంట్ అంతా కూడా కిందకి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ రెసిస్టివ్ వైండింగ్లో, హైలీ రెసిస్టివ్ వైండింగ్లో కరెంట్ తక్కువ ఫ్లో అవడం వల్ల పవర్ లాస్ తగ్గుతుంది. సో రోటర్ కాపర్ లాస్ తగ్గుతుంది రన్నింగ్ కండిషన్స్లో. స్టార్టింగ్ కండిషన్స్లో హై రెసిస్టెన్స్తోని
హై స్టార్టింగ్ టార్క్ వస్తుంది. మనకేంటిది R2 ఎక్కువ ఉందనంటే హై స్టార్టింగ్ టార్క్ వస్తుంది. కానీ అదే R2 రన్నింగ్ కండిషన్లో ఉంటుంది, అప్పుడు రన్నింగ్ కండిషన్లో రోటర్ కాపర్ లాసెస్ పెరుగుతాయి. సో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ని అడ్రస్ చేయడానికి ఒక దెబ్బకి రెండు పీటలు అన్నట్టు డబుల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ప్రిన్సిపల్ ఇదే అనమాట. సో దీని ఇన్నర్ కేజ్, సో లోయర్ కేజ్ని ఏమంటాం ఇన్నర్ కేజ్ అని అంటాం, దీన్ని అవుటర్ కేజ్ అని కూడా అంటారు, డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీస్. సో ఇక్కడ ఆ టెర్మినాలజీ యూజ్ చేశాడు అనమాట. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటిది, ఇన్నర్ కేజ్ హ్యాస్ లోయర్ స్టార్టింగ్ టార్క్. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్, ఎందుకంటే ఇన్నర్ కేజ్లో తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అవుటర్ కేజ్ హ్యాస్ హయ్యర్ స్టార్టింగ్ టార్క్. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ ఏది ట్రూ, బి అండ్ సి ఆర్ ట్రూ. యా, సో ఇవి ఆల్రెడీ స్టూడెంట్స్ మార్క్ చేసిన అవన్నమాట. సో రెడ్ పెన్తో ఇప్పుడు నేను పెట్టేవి నా సొల్యూషన్స్ అనమాట. సో మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ అందించిన స్టూడెంట్కి జోహార్లు. రైట్, నెక్స్ట్ సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సర్క్యూట్, RLC సిరీస్ సర్క్యూట్ అండ్ రెజొనెన్స్. రెజొనెన్స్లో ఉన్నది ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. సో RXL XC, సో ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్, సో వీటిని రెసిస్టెన్స్ని వీటిని వేరీ చేస్తుంటే మన యొక్క రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ పైన ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఇక్కడ. సో రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ω R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√LC. సో ఇక్కడ రియాక్టెన్సెస్ ఫార్ములా అడిగారు కాబట్టి వీ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ ఇంటూ రియాక్టెన్సెస్ ఓన్లీ. సో రియాక్టెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగితే మనకి XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC, అంతే కదా. XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC. XL కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2πf into L. దిస్ ఇస్ 1/2πf into C. దట్ ఈస్ ఫైన్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ తీసుకుందాం. RXL అండ్ XC ఆర్ డబుల్డ్, దెన్ ద రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఏమవుతుంది. ఒక పాయింట్, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ని టచ్ చేసినా టచ్ చేయకపోయినా పెద్ద ఫరక్ పడదు, ఎందుకంటే ఈ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి సంబంధించిన ఈక్వేషన్లో ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేదు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, XL అండ్ XCని డబుల్ చేద్దామని అంటున్నాడు. సరే, 2XL 2XC ఏమైపోతుంది, 2 క్యాన్సిల్ అవుట్ అయిపోతుంది, ఎటువంటి చేంజెస్ రావు, నథింగ్ ఎల్స్, నో డిఫరెన్స్. సో ఆప్షన్ ఏ కాదు. ఆప్షన్ బి చూడండి, RXL అండ్ XC ఈ మూడింటిని పీకినా ఏం చేసేది ఏం లేదు. సో XL అండ్ XC రెండింటిని వేరీ చేసినా సేమ్ ప్రపోర్షన్లో ఏం యూజ్ లేదు. నెక్స్ట్, R అండ్ XL ఆర్ డబుల్డ్, XC ఈజ్ హాఫ్డ్, దెన్ ద రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ డబుల్డ్. చూద్దాం, ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, R అండ్ XL ఆర్ డబుల్డ్. సో R డబుల్ చేసినా ఫరక్ పడదు, XL డబుల్ చేసినాం. సో XL బికెమ్ 2XL, XC ఈజ్ హాఫ్ బై XC/2. ఓకే ఫైన్, రైట్. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి దీన్ని, 2 × 2πfL ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 1/2 × 2πfC, అంతే కదా. సో ఇక్కడ అని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేయాలి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆన్ దిస్ సైడ్. సో F² ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ పైకి వచ్చేసి మిగతా కిందికి పంపించేస్తే ఇక్కడ ఏముంది, 2 × 2πC, 2 × 2πC అంటే 4πC, 4πC ఇంటూ ఇది 4πL, అంతే కదా. సో ఈ స్క్వేర్ని అవతల పంపిస్తే 4π × 4π 4π² అవుతుంది, అది బయటకు వచ్చేస్తుంది 1/4π√LC. యాక్చువల్ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటిది, 1/2π√LC. ఇట్ బికేమ్ 1/4π, అంటే మల్టిప్లైడ్ బై 1/2, హాఫ్ అయిపోయింది. సో రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ హాఫ్డ్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ డబుల్డ్ అంటున్నాడు. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ఆల్సో నాట్ రైట్ ఆన్సర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఆప్షన్ డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ కావాలి. అది ఎట్లనో అనేది చూద్దాం మనం. ఏమంటున్నాడు, R అండ్ XC ఆర్ డబుల్డ్ అండ్ XL ఈజ్ హాఫ్డ్. సో లెట్ us see, XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC. XCని ఇప్పుడు ఏం చేశాడట వాడు, డబుల్ చేశాడట, అండ్ XLని హాఫ్ చేశాము. ఓకే ఫైన్. సో విల్ డూ వన్ థింగ్, రైట్, ఈ 2ని పంపించేద్దాం. ఈ 2ని పంపిస్తే XL/4 అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ 2πfL/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2πfC. ఓకే, ఈ 2 ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. FED పంపించేస్తే F² అయిపోతుంది, 1/π² × LC అయిపోతుంది. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/π√LC. ఏమైంది ఇప్పుడు, ఇంతకుముందుకు ఒరిజినల్ 1/2π√LC,
దీన్ని డబుల్ చేస్తే ఏమైపోతుంది, పై ఎల్సీ అయిపోతుంది. సో రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ డబుల్డ్. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండ్ ఎస్, మన క్లాస్ ఒక స్క్రీన్ షాట్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద నేను అన్ని పారామీటర్స్ని చేంజ్ చేస్తూ చెప్పడం. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కరెంట్స్ ఇన్ 3-phase సర్క్యూట్స్ ఆర్. సో ఒక 3 కరెంట్స్ ఇచ్చారు. సో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ కరెంట్ అట్ ద ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ 2π/3 రేడియన్స్ ఫర్ ద 3 phases ABC. సో ఈ క్వశ్చన్ కొద్దిగా కాన్సెప్ట్స్ అంటే బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ మీద క్లారిటీ ఉంటేనే క్లియర్ చేయగలుగుతాం. అందరు చేసిన మిస్టేక్ ఎక్కడ స్టక్ అయ్యారో నేను చెప్తాను. సో అట్ ద ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ 2π/3 రేడియన్స్ అని అన్నాడు. సో వీ విల్ స్టార్ట్ పుట్టింగ్. ఇక్కడ టీ ఉంది కదా, ఈ టీ ప్లేస్లో నాకు తెలిసి మీలో చాలామంది ఇదే చేస్తారు. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/3 అని పెడతాం. డ్రెస్ మీ కాన్సెప్ట్ కరెక్టే, మీ లాజిక్ కరెక్టే, కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ కాదు. దిస్ టీ ఈజ్ వాట్, టైమ్ యూనిట్స్ ఇస్ సెకండ్స్. వీడు నీకు ఏమి ఇచ్చాడు, యాంగిల్లో ఇచ్చాడు. సో కన్వర్ట్ దిస్ యాంగిల్ ఇంటూ సెకండ్స్. సో దానికి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటిది మనకి ఎప్పుడైనా కానీ, సో రిలేషన్ ఈజ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా టీ కదా. కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ రేడియన్స్. సో ఐ మీన్ కన్వర్ట్ సెకండ్స్ ఇంటూ రేడియన్స్, ఇది ఫార్ములా. సో యూ వాంట్ టీ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ థీటా. సో థీటా ఈజ్ గివెన్ ఫర్ యూ. 2π/3 ఈజ్ థీటా గివెన్. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా బై ఒమేగా, అంతే కదా. సో థీటా ఎంత, 2π/3. ఒమేగా ఎంత, 2πf. 314.4 ఆల్రెడీ ఉన్నది, 314 అనుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ గాట్. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/3/314. 2π/3 అంటే ఎంత యాంగిల్, 2π అంటే 360/3 అంటే 120 degrees. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ ఇంకొక స్లైడ్ తీసుకుందాం, కొంచెం డీటెయిల్గా వస్తుంది సొల్యూషన్. IA 200 sin 314.41 అదంతా పక్కన పెట్టండి ఇంటూ టీ. టీ ఎంత, 2π/3/314, అంతే కదా. 314 గిట్ క్యాన్సల్. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన IA వాల్యూ ఏంటిది, 200 sin 2π/3, అంతే కదా, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 120 degrees అని రాసుకుందాం. సైన్ 120 degrees ఎంత, sin 60 ఈజ్ √3/2. sin 120 ఈజ్ -√3/2. సో 200 minus into -√3/2, 100 minus √3, so minus 173.2 amperes. This is IA. ఒకసారి we will go to the options. So minus 173 ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ సిలో ఉన్నది. సో ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ డి ఎలిమినేటెడ్. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఐబి 100 minus 100, 173.2 minus 173. సో రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి కనుక్కుంటే చాలు, ఐబీ ఆర్ ఐసీ ఒకటి కనుక్కుంటే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఐబీ ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం, -π/2. 200 sin 314 into 2π/3/314 -π/2, అంతే కదా వాళ్ళు ఇచ్చింది. ఇది క్యాన్సిల్ అవుట్ అయిపోతుంది. సో యూఆర్ హ్యావింగ్ 2π/3 - π/2 అంటే 120 degrees minus 90 degrees. 120 minus 90 ఎంత, 30 degrees. సో ఐ కెన్ రైట్ ఐబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 sin 30 degrees విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ కదా, 100. సో ప్లస్ 100 amperes. ఐబీ ఈజ్ ప్లస్ 100 amperes. ఇక్కడ ఆప్షన్ బిలో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దీని ఆన్సర్ కూడా వచ్చేసి ఆప్షన్ బినే దీని యొక్క రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఫైన్. సో కాకపోతే ప్రొవిజనల్ కీలో ఆప్షన్ ఏ అని ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ ఈస్ రాంగ్. వీ హ్యావ్ టు ఛాలెంజ్. దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. ఓకే, క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ గాన్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ మిస్టేక్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఎస్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ని ఎట్లా కన్వర్షన్ చేయాలనేది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మన కోర్సులో. సో దానికి సంబంధించిన వన్ ఆఫ్ ద వీడియో నెంబర్ ఏసీ సర్క్యూట్స్లో ఉంటుంది. ఫైండ్ ద ఈక్వలెంట్ ZAB ఆఫ్ ద స్టార్ కనెక్టెడ్ సర్క్యూట్ అండ్ ఆల్సో టోటల్ ఈక్వలెంట్
ఇంపిడెన్స్ ZCB when AB are షార్ట్ సర్క్యూటెడ్. సో ఓకే, డెల్టా ఈక్వలెంట్ ZAB అని అంటున్నాడు. సో దీన్ని మనం డెల్టా కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ZAB వస్తుంది ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో. సో స్టార్ని డెల్టాకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో యూ వాంట్ ZAB. ఫార్ములా వుడ్ బి ZA ప్లస్ ZB ప్లస్ ZA ZB బై ZC. దిస్ ఈస్ ది స్టార్ డెల్టా కన్వర్షన్ ఫార్ములా. ఇవన్నీ మనకు తెలిసి ఉండాలి. ZA ఏముంది, J10. ZB ఏముంది, జస్ట్ 10. సో J10 into 10 100. ZC ఏముంది 5. ఈ 5 100లో కొట్టేస్తే 20 అయిపోతుంది. సో J10 plus J20 is J30. 10 plus J30. 10 plus J30 ohms is the ZAB. సో 10 plus J30 ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ ఏలో ఉంది, ఆప్షన్ సిలో ఉంది. సో ఆప్షన్ బి అండ్ డి యూ కెన్ ఈజీలీ ఎలిమినేట్ డైరెక్ట్లీ. నెక్స్ట్ ఏబీని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు ZCB కనుక్కో అంటున్నాడు. అంటే ఈ ఏబీ ఏదైతుందో దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలంట. చేద్దాం. ఈ ఏబీని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తే ZCB అడుగుతున్నాడు, అంతే కదా. దట్ మీన్స్ ఇక్కడి నుంచి నువ్వు ఏదైనా కరెంట్ పంపించినావు అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి నుంచి. ఇట్ విల్ కమ్ త్రూ ది 5 ohms. ఓకే, ఇట్ విల్ కమ్ త్రూ ది 5 ohms. ఆ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ విల్ ఈక్వల్లీ డివైడ్ హియర్ అండ్ ఇట్ విల్ గో, అంతే కదా. సో ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ZCB 5 plus J10 parallel 10. This is the impedance. So 5 plus, so ikkada challenge is J10 parallel 10. ఈ రెండింటిని కనుక్కోవాలి parallel. So J10 into 10 is J100. 10 plus J10. సో డివిజన్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ బెటర్ వి కన్వర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ పోలార్ ఫామ్, ఈజీగా ఉంటుంది. సో దీన్ని 100 at an angle 90 degrees అని రాసుకోవచ్చు. ఇది 10 J10. సో 10√2 at an angle 45 degrees అయిపోతుంది. సో 10 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. వీఆర్ హ్యావింగ్ 10/√2 at an angle 90 minus 45 is 45 degrees. సో దీన్ని కన్వర్ట్ బ్యాక్ ఇంటూ రెక్టాంగులర్ ఫామ్. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తాం? 10√2 cos 45 degrees is what? 1/√2 plus J 10√2 1/√2. నీకు వచ్చేది అదే 5 plus J5. సో గెటింగ్ 5 plus J5. సో 5 plus J5. 5 plus J5. సో 5 plus 5 10 plus J5. ఇది 10 plus J5. Option A is the right answer. The readings of 2 watt meter for measurement of 3-phase balance load, something W1 1350, W2 minus 150 watts. రియాక్టివ్ పవర్ కావాలని అడుగుతున్నాడు. సో చాలామంది ఏం చేశారంటే W1 minus W2 చేసేసారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చేసేస్తే ఏమైపోయింది, 1500 వస్తుంది. ఇక ఏ అబ్బాయి కూడా 1500 పెట్టాడు. బట్ దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఈస్ √3 times of W1 minus W2. సో 1500 into √3 చేయాలి. చేస్తే యూ విల్ గెట్ 2598. సో దీన్ని మనము ఒకవేళ మర్చిపోయినా కూడా మనం డెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఎలా డెడ్యూస్ చేయొచ్చు? ఈ ఫార్ములా అయితే పక్కా అందరికి తెలిసిన ఫార్ములానే, ఎప్పుడు ఎవరు మర్చిపోరు. 2 watt meter మెథడ్లో హౌ టు ఫైండ్ ద ఫేజ్ యాంగిల్. tan phi అని అన్నాడు. సో tan అంటే ఏంది? జనరల్గా మన ఇంపిడెన్స్ ట్రయాంగిల్, ఇది పవర్ ట్రయాంగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో tan ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇమాజినరీ బై ది రియల్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా న్యూమరేటర్లో ఉన్నది ఇమాజినరీ పవర్ కావాలి, కింద ఉన్నది రియల్ పవర్ కావాలి. మనకు తెలుసు రియల్ పవర్ ఇస్ W1 plus W2నే. సో ఆటోమేటిక్గా √3 W1 minus W2 విల్ బి ది రియాక్టివ్ పవర్ కదా. సో ఈ లాజిక్తో కూడా వీ కుడ్ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ దిస్ ఇస్ Q and this is the total active power consumption.
Next, swamping resistance is connected with moving coil of moving iron meter. Choose the correct statement from the following. సో స్వాంపింగ్ రెసిస్టెన్స్కి అక్రాస్గా మనం ఏం కనెక్ట్ చేస్తాము, కెపాసిటెన్సా, ఎందుకోసము, ఏం సంగతి అనేది. ఆన్సర్ ఇస్ వెరీ క్లియర్, ఆల్రెడీ మన కోర్స్లో కూడా డిస్కస్ చేశాను. సో టు మేక్ ది రెసిస్టెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎర్రర్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి, మెయిన్లీ మూవింగ్ ఐరన్ మీటర్స్ని ఎప్పుడైతే ఏసీ సప్లైలో యూస్ చేస్తే, సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి స్వాంపింగ్ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ ఒక సిఎస్ అనబడేటువంటి ఒక కెపాసిటర్ని పెడతాం, షంట్ కెపాసిటెన్స్, అండ్ దాని యొక్క వాల్యూ 0.41 LM/RS². సో ఈ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ప్రీవియస్ ట్రాన్స్కో జెన్కో ఏఈ ఎగ్జామ్స్లో కూడా అడిగారు. సో దాని రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఇది. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్, నేను చదవలేదు కానీ డైరెక్ట్గా మార్క్ చేసుకున్నాను, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. కెపాసిటెన్స్ ఇస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ షంట్ విత్ స్వాంపింగ్ రెసిస్టెన్స్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎర్రర్స్. A 3-phase 4-pole 50 Hz 1480 RPM induction motor is fed from 3-phase 50 Hz supply. Cycloconverter. When the output of the cycloconverter is 1/3 of input frequency, what is the speed of induction motor at the same slip? All right. So 50 Hz frequency, cycloconverter is making it 1/3. 50 Hz frequency దగ్గర సింక్రోనస్ స్పీడ్ ఎంత, 1500 RPM ఇక్కడ ఇచ్చిన 4 పోల్కి. సో ఫ్రీక్వెన్సీ 1/3 అయితే సింక్రోనస్ స్పీడ్ కూడా 1/3 అయిపోతుంది. సో న్యూ సింక్రోనస్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 of 1500 is 500 RPM is the new synchronous speed. What is the speed of induction motor at the same slip? So 500 RPM ఉన్నప్పుడు సేమ్ స్లిప్ మెయింటైన్ కావాలంటే వాట్ ఈస్ ద రోటర్ స్పీడ్. అసలు ఫస్ట్ స్లిప్ ఎంత ఉంది, 1480 RPM దగ్గర స్లిప్ ఎంత ఫస్ట్ కేసులో. సో 1480 minus 1500 is 20. సో 20/1500 is the slip. 0 0 cancel, 2 1s are 75. So 1/75 is the slip. So find the new NR. NR is equal to NS into 1 minus S. NS is 500, 1 minus S is 1/75. 75 into 1 minus 1, 74. So 500/75. So 75 500 లో పోతుంది. 500 into 74/75. 25 3s are 75. ఇది 25 20లో 75. అండ్ ఈ 3ని 75ని అప్రాక్సిమేట్గా 25 దగ్గర క్లియర్ చేయొచ్చు. ఇది 74, అజ్యూమింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ 75, ఒకటి ఎక్కువ అనుకుందాం, అప్రాక్సిమేషన్ అంతే. సో 25 into 20 చేస్తే యూఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీ గెటింగ్ 500. కానీ మనము 75 ఎక్కువ ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, బట్ ఇట్ ఈస్ తక్కువ ఉంది. సో 500 కంటే కొంచెం తక్కువ ఉండాలి, 500 కంటే కొంచెం తక్కువ ఉండాలి. 493.3, 480 అనేది మరీ తక్కువగా ఉంది. 500కి జస్ట్ తక్కువ ఉన్నది తీసుకోవాలి, 493.3. సో బేసిక్ అప్రాక్సిమేషన్స్ అనేది మనకు తెలియాలి. ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా మరి గేట్ ఎగ్జామ్ లెవెల్లో ఇచ్చారు, అంటే సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ పెడితేనే ఆన్సర్లు వచ్చేటట్టుగా. సో ప్రతిసారి మన సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ మనకి ఇక్కడ అల్లో లేదు కాబట్టి ఈ రకంగా కొద్దిగా అప్రాక్సిమేషన్స్ చేసుకుంటూ పోవాలి టైం సేవ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ చాపర్, స్టెప్అప్ చాపర్ సంబంధించిన ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, యావరేజ్ వోల్టేజ్, వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ సైకిల్ అని అడుగుతున్నాడు. సో స్టెప్అప్ చాపర్ డ్యూటీ సైకిల్ వచ్చేసి 1/1 minus ఆల్ఫా. సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అయితే ఉంటుందో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, సప్లై వోల్టేజ్ ఇంటూ డ్యూటీ ఫ్యాక్టర్. సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 220 volts అని ఇచ్చాడు, అవుట్పుట్ యావరేజ్ కరెంట్ ఈజ్ 33 amperes అని అన్నాడు. సో యావరేజ్ అవుట్పుట్ కరెంట్ 33 amperes అండ్ అవుట్పుట్ లోడ్ వచ్చేసి 10 అన్నాడు. సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత, కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్సే కదా, 330 amperes అన్నాడు. సో 330 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 220 1/1 minus ఆల్ఫా. సో 220 330, ఇది 2 ఇది 3 వెళ్ళిపోయింది.
So 1 by 1 minus alpha is equal to 3 by 2. 1 minus alpha is equal to 2 by 3. Alpha is equal to 1 minus 2 by 3. 1 minus 2 by 3 ante 1 by 3. Answer is 1 by 3. Next, half wave AC voltage controller connected to resistive load. If input RMS voltage is V, firing angle alpha controlled from 0 to 180 degrees, RMS output voltage can be varied from. I can say ఇది ఏఈ ఎగ్జామ్లో ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. యాక్చువల్గా సబ్ ఇంజనీర్ లెవెల్లో అడగాల్సిన క్వశ్చన్స్ చాలా వరకు కూడా ఏఈలో అడిగారు. ఏలో అడగాల్సింది మరి సబ్ ఇంజనీర్లు అడిగారు. సబ్ ఇంజనీర్లో అడగాల్సింది డిప్లొమా జేఎల్ఎంలో అడిగారు. మరి జేఎల్ఎంలో అడగాల్సింది పక్కన పడేసారు. అర్థమైందా మీకు నా కాన్సెప్ట్? యా. సో ఆ విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది ఈసారి. సో దీనికి ఫార్ములా వి అవుట్పుట్ ఆర్ఎంఎస్ ఫర్ హాఫ్ వేవ్ కంట్రోలర్ ఇస్ దిస్ వన్. ఈ క్వశ్చన్ నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అండ్ ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఒక 5 నుంచి 10 క్వశ్చన్లు బౌన్సర్స్ ఉంటాయి. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బౌన్సర్. దానికి ఎవడేం చేయలేడు. వీ కాంట్ హెల్ప్. కాకపోతే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి మన లెర్నింగ్ ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి. మనం ఎంత లెర్నింగ్ చేసినా ఎగ్జామినర్ అనేవాడు ఇంకొద్దిగా ఒక స్టెప్ ముందుకు పోతాడు. వెళ్ళకపోతే వాడు ఎగ్జామినర్ కాదు. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటే ఫైరింగ్ యాంగిల్ ఆల్ఫా అనేది 0 to 180 degrees అని అంటున్నాడు. ఇన్పుట్ ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజెస్ వి అని అంటున్నాడు. దట్స్ ఫైన్. సో ఇక్కడ విఎం మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ ఉన్నది. మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్ ఏమని రాయొచ్చు? వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ టెర్మినాలజీ ప్రకారం √2 into V అని రాయొచ్చు. సో ఒకసారి మళ్ళీ ఈ ఈక్వేషన్ నేను తిరిగి రాస్తే కనుక ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్: √2 into V by 2 root of 1 by pi. ఇదంతా ఒకటే బ్రాకెట్. దాంట్లో 2π minus alpha plus sin 2 alpha by 2 whole bracket close. దీంట్లో put alpha is equal to 0. If you put alpha is equal to 0, VOR is equal to, this is √2 by 2V. ఈ 0 అయిపోతే ఏమైపోతుంది? ఇది 1 by pi. This will become only 2π plus sin 2 alpha. Alpha 0. Sin 0 is 0. This part will become 0. 2π plus 0 is 2π. 1 by pi into 2π. Pi cancel. మీకు మిగిలిపోయింది ఏంటిది ఇక్కడ? √2V into √2 by 2. So you are getting V. So 0 ఉన్నప్పుడు V, 0 ఉన్నప్పుడు V. సో అన్నిట్లో Vనే ఉంది. హ్యాపీ. నెక్స్ట్ 180 degrees ఉన్నప్పుడు పెడదాం. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees అని అంటే రేడియన్స్, ఇక్కడ అన్ని రేడియన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి పై రేడియన్స్. ఇప్పుడు VOR ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2V by 2, ఓకే, అండర్ రూట్ 1 by pi లోవర్ బ్రాకెట్ 2π minus pi, అంతే కదా, ప్లస్ sin 2 alpha. సో sin 2π by 2. వాట్ ఈస్ sin 2π? 0. అగైన్ 0. ఇదంతా 2π minus pi ఈస్ pi. 1 by pi into pi క్యాన్సిల్ అవుట్. అండర్ రూట్ 1 అంతే. సో నీకు మిగిలిపోయింది ఏంటిది? √2V by 2. సో √2V by 2ని యూ కెన్ రేషనలైజ్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బై √2 చేసేస్తే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. యూల్ బి గెటింగ్ V by √2. సో ఆప్షన్ బి, V by √2. V to V by √2 is the answer. Pick the correct symbol with GTO SCR, GTO thyristor, gate turn off thyristor. Answer is quite easy.
ఇదే డైరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది కూడా సేమ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే ఈ డబ్బాని వీడు ఈ గీతని వీడు యానోడ్ అన్నాడు. దిస్ ఇస్ రాంగ్, దిస్ క్యాథోడ్ కదా, అండ్ దిస్ ఇస్ నార్మల్ SCR. అండ్ ఈ సింబల్లో ఒక మిస్టేక్ ఉంది, అంటే ఇది కూడా G2 SCRకి దగ్గరగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఒక యారో మార్క్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఇప్పుడు చూడండి ఇట్లా కదా వాడు ఇచ్చింది, ఖాళీ ఇవ్వకూడదు, ఇట్లా యారోస్ ఇవ్వగలిగితే దెన్ దట్ విల్ ఆల్సో బికమ్ G2 SCR. సో రెండు సింబల్స్ G2 SCRకి. సో మన కోర్సులో డిస్కస్ చేశాను, దానికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్ ఇది. ఇన్వర్టర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ 120 degrees కండక్షన్ మోడ్, 3-phase ఇన్వర్టర్. సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి. 2 switches కండక్ట్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ 6-step వేవ్ ఫామ్. సో మన కోర్సులో కూడా 180 degrees 120 degrees రెండింటి గురించి కూడా డీటెయిల్ డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. సో అప్పుడు డిస్కస్ చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్ అనమాట. అంటే ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇది బిట్ లాగా వస్తుందని నేను చెప్పలేదు, కానీ కాన్సెప్ట్ మనం చెప్పుకుంటూ పోయినప్పుడు దీస్ ఆర్ బేసిక్ అబ్జర్వేషన్స్ దట్ వీ మస్ట్ బి హ్యావింగ్. నెక్స్ట్, 2 DC motors are connected in series parallel for starting of traction drives. Compared with a single motor starting, the percentage difference in starting efficiency is about. ఇది వచ్చేసి దీని కొంచెం కాన్సెప్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ట్రాక్షన్ మోటార్స్ ఇది కాన్సెప్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్లో. సో దీని కాన్సెప్ట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్, బట్ తర్వాత సపరేట్గా విల్ టేక్, బట్ నవ్ ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ అవుట్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే నెక్స్ట్ టైంకి సింగిల్ మోటార్ స్టార్టింగ్తో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 50%. వెన్ యూఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ 2 motors ఇన్ సిరీస్ ప్యారలల్ మెథడ్ 67%, 4 motors సిరీస్ ప్యారలల్ మెథడ్లో యూజ్ చేస్తే 73%, 6 motors సిరీస్ ప్యారలల్ యూజ్ చేస్తే 75%. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోటార్స్ పెడుతున్న కొద్దీ స్లైట్గా ఎఫిషియన్సీలో లైట్ ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సింగిల్ మోటార్ స్టార్టింగ్కి 2 motors స్టార్టింగ్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పర్సంటేజ్ డిఫరెన్స్ అని అడిగాడు. అయితే క్వశ్చన్ అడిగిన విధానము కొంచెం తేడాగా ఉన్నది. సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, సింగిల్ మోటార్ స్టార్టింగ్కి 2 motors స్టార్టింగ్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పర్సంటేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 50-67. సో 17% డిఫరెన్స్ ఉన్నది. వీడు క్వశ్చన్ టర్మినాలజీలో కంపేర్డ్ టు సింగిల్ మోటార్ స్టార్టింగ్ పర్సంటేజ్ డిఫరెన్స్ అని అన్నాడు. సో ఓకే, బాగానే ఉంది. సో 17% ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఇక్కడ ఫైనల్గా ఆన్సర్ వచ్చేసి 17%. డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాళ్ళు అండ్ ప్రొవిజనల్ కీలో డిఫరెంట్ ఇచ్చారు, బట్ దిస్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. దీని టెక్నికల్ ప్రూఫ్ నేను చూపించాను కదా. సో కాన్సెప్ట్ ఉంది దానికి. సో యూ కెన్ గో విత్ దిస్ వన్. అదర్వైజ్ నేను ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెళ్ళానంటే పర్సంటేజ్ డిఫరెన్స్ అడిగాడు కదా. సో విత్ కంపేర్ టు ది సింగిల్, సో పర్సంటేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 17%. ఒరిజినల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉండే సింగిల్ మోటార్లో? 50%. సో దీని పర్సంటేజ్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ కమ్ 33%. 33% లేదే అని అనుకున్నాను. తర్వాత అగైన్ ఐ హ్యావ్ ఆన్సర్, మళ్ళీ ఒకసారి ఆప్షన్స్తో మనం కోరిలేట్ చేసుకుంటే 17% ఈజ్ ది ఆన్సర్. అండ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ DC ట్రాక్షన్ మోటార్స్. బేసిక్గా మనకి 6 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్లేన్ రియోస్టాటిక్ కంట్రోల్ అనమాట. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సింగిల్ మోటార్స్. అంటే ఈ ప్లేన్ రియోస్టాటిక్ కంట్రోల్లోనే నేను చెప్పేది, యాక్చువల్లీ ఇది 6 కాదు. సో ప్లేన్ రియోస్టాటిక్ కంట్రోల్ ఏంటంటే జస్ట్ స్టార్టింగ్ రెసిస్టెన్స్ని మనం యాడ్ చేస్తూ రిమూవ్ చేస్తూ మనము కంట్రోల్ చేస్తుంటాం. రియోస్టాట్ అంటే రెసిస్టెన్స్, వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్. సో ఈ ప్లేన్ రియోస్టాటిక్ కంట్రోల్లోనే సింగిల్ మోటార్ కంట్రోల్, మల్టీ మోటార్ కంట్రోల్ 2 రకాలు అనమాట. సింగిల్ మోటార్ కంట్రోల్ ఇక్కడ చెప్పాను నేను. మల్టీ మోటార్ కంట్రోల్ అంటే మల్టిపుల్ మోటార్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే రియోస్టాటిక్ మోడ్లో వీ విల్ గో ఫర్ సిరీస్ ప్యారలల్ మెథడ్ అనమాట. ఆ తర్వాత వచ్చేసి డ్రమ్ కంట్రోలర్ ఉంటుంది. డ్రమ్ కంట్రోలర్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టార్టర్ అండ్ స్పీడ్ కంట్రోలర్ ఫర్ సిరీస్ DC సిరీస్ మోటార్. తర్వాత మెటడైన్ కంట్రోలర్ అని ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ యాంప్లిఫైర్ కంట్రోలర్ అని కూడా అంటారు దాన్ని, కాన్స్టెంట్ కరెంట్. సో ఈ మెటడైన్ మీద మనకి HMWS 2020 ఎగ్జామ్, మేనేజర్స్ ఎగ్జామ్ ఎలక్ట్రికల్ పేపర్లో దీని మీద క్వశ్చన్ అడిగారు. ఆల్రెడీ నా కోర్సులో కూడా డిస్కస్ చేస్తాను దాని గురించి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ థైరిస్టర్ కంట్రోల్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డ్రైవ్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఇన్పుట్ టు ఏ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఈజ్ VM sin ωt కాదు, -VM sin ωt. సో VM sin ωt ఉన్నప్పుడు ఏముంటుండే మనకి ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు మైనస్ అయిపోయింది, ఇన్పుట్ హెస్ బికమ్ మైనస్. సో ఇన్పుట్ మైనస్ అయినప్పుడు
మనకి హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఎప్పుడు కండక్ట్ అవుతుంది, ఒక సింగిల్ డయోడ్ ఉంటుంది, అది ఎప్పుడు ఫార్వర్డ్ బయాస్కి వెళ్తే అప్పుడే అది కండక్షన్ అనేది చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇన్పుట్ అనేది నెగిటివ్ అయిపోయింది. సో ఇన్పుట్ నెగిటివ్ అయిపోయిందంటే ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ పాజిటివ్ ఉంటుందో అప్పుడే మనకి పాజిటివ్ పల్స్ వస్తుంది. సో ఓన్లీ పాజిటివ్ విల్ బి రికార్డెడ్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే. The three regions in volt ampere characteristics of UJT are. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి కట్ ఆఫ్ రీజియన్, నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ సాచురేషన్ రీజియన్. మోస్ట్ సూటబుల్ కప్లింగ్ ఫర్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్. ఇంట్రెస్టెడ్, ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ అంటేనే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కప్లింగ్. ఓకే, ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ అంటే మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్ కప్లింగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి.